মনিরুজ্জামান স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি শুনছি জি, আপনাদের কথা হঠাৎ করে আবার ইকো হচ্ছে সাউন্ডে। আমি আবার টেস্ট করছি। জি, মাইক্রোফোন কাইন্ডলি। টেস্ট, জি, মাইক্রোফোন টেস্ট 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। আপনারা ওই এন্ডে সাউন্ডটা অ্যাডজাস্ট করেন। সাউন্ডটা খুব ভালো, খুব ভালো হচ্ছে না। দেখুন তো। ক্যামেরা আমাকে একটু ডায়াসের ক্লোজ শটটা দেখাতে হবে। আপনাদের কি অনেকগুলো মাইক্রোফোন ওপেন নাকি? একটু দেখেন তো কাইন্ডলি। ইকো হওয়ার কারণ অনেকগুলো মাইক ওপেন থাকলে ইকো হয়। না, সব বন্ধ আছে, একটাই ওপেন আছে। আমাদের শুধু একটাই ওপেন আছে। এখনো কি ইকো হচ্ছে? মাইক্রোফোন টেস্ট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ডায়াসের ক্লোজ শটটা দেখতে চাই। ডায়াসের ক্লোজ শটটা আমাকে ক্যামেরায় দেখাবেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। একটু মাইক্রোফোন থেকে কথা বলবেন সুলতান সাহেব প্লিজ। Hello everybody. Hello. Is it fine? It's fine. It's loud. It's clear. Thank you. Thank you. ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening. ঠিক আছে? আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথি, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, ঠিক আছে? ক্যামেরা You have joined the conference. Hello, 1 2 3 কি অবস্থা? আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে? 1 2 3 4 5 সাউন্ড ক্লিয়ার? ক্লিয়ার না? বিসিসি তে কি অবস্থা? বিসিসি 1 2 3 4 5 6 7 8 ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 T হ্যালো 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে? এখন ঠিক আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 ঠিক আছে? মাইক্রোফোনে অনেক ডিসটেন্স থেকে কথা বলতেছে, বুঝতে পারছেন? পিএম স্যার কিন্তু আরো ক্লোজ থেকে কথা বলছে, তো সেক্ষেত্রে এটা আরো ক্লিয়ার পাবে। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি
ঠিক আছে? Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. নাসির ভাই এখান থেকে ক্লিয়ার পাচ্ছেন? রোস্টাম থেকে বলছিলাম। ওকে। সম্মানিত অতিথি, আপনাদের সবার মোবাইল ফোনটি বন্ধ রাখুন অনুগ্রহ করে। Dear guest, please keep your cell phones switched off. Thank you. সম্মানিত অতিথি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, Distinguished guest, Honorable Prime Minister. আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকের এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত আছেন। We are very happy to announce that on this auspicious occasion, we have amongst us this evening Her Excellency, the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, on virtual platform as the chief guest. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি প্রার্থনা করছি। We seek the kind consent of the Honorable Prime Minister to begin this evening's program. ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। Thank you very much, Honorable Prime Minister. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এখন আমরা এই শুভক্ষণে IC4IR and Beyond এর উপর নির্মিত একটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখব। Respected guest, on this auspicious occasion, we have prepared a video presentation on IC4IR and Beyond for your viewing. আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। March 7, 1971. The greatest Bengali of all time, the architect of independence, the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, called for the struggle of freedom and independence of the Bengali people. Bengalis from all walks of lives joined the struggle for liberation. The ultimate victory was achieved on 16th December in exchange for the sacrifices of 3 million martyrs and the honor
of 2 lakh mothers and sisters in the bloody War of Liberation. With this victory, the independent and sovereign state of Bangladesh emerged on the world map. Bangabandhu loved the country, and the people of the country even more. He dreamt of building a golden Bengal, a self-reliant, educated, and industrialized Bangladesh. In the first year of victory, on 16th December 1972, Bangabandhu established University Grants Commission of Bangladesh, UGC, the highest autonomous institution of higher education. At that time, UGC's activities were to determine the financial needs and demands of only 6 universities. At present, there are 162 universities in the country, of which 52 are public, 108 are private, and 2 are international universities. More than 44 lakh students are studying in these institutions. The Qudrat-e-Khuda Education Commission Report 1974 was constituted on 26 July 1972. The present government is working for the development, expansion, and advancement of the country's highest education. The present government and UGC are emphasizing on quality education and research to build the young generation who can approach the challenges of the 21st century. To mark the birth anniversary of the father of the nation and the golden jubilee of Bangladesh's independence, UGC has organized International Conference on Fourth Industrial Revolution and Beyond, IC4IR 2021, on 10th to 11th December 2021. Such a conference would give a great impetus to research, teaching, and learning, especially at the higher education level, as it would serve as a suitable platform for developing an innovative learning ecosystem, IEE, that could implement and achieve the goals of the Fourth Industrial Revolution. The scope of the conference includes artificial intelligence, robotics and automation, IoT and smart agriculture, data analytics and cloud computing, communication and network signal, and natural language processing. The conference will be attended by experts from home and abroad. 3 Nobel laureates. Congratulations for holding the international conference on the Fourth Industrial Revolution and beyond. Dear friends, colleagues, it's my great pleasure to join the international conference on the Fourth Industrial Revolution and beyond. And 7 world-renowned scientists. I am very happy to welcome you to this international conference on Fourth Industrial Revolution. Hello, my name is Matthew Turk, and I'm the president of the Toyota Technological Institute in Chicago, in the United States. The International Conference on the Fourth Industrial Revolution and Beyond in December, which is hosted by Bangladesh. I'm really looking forward to it. IC4IR 2021 will be held together with Mujib 100 Idea Contest 2021 and Mujib 100 Industrial Exhibition 2021. Mujib 100 Idea Contest 2021, where our message will reach the world through local innovation. Ideas can be submitted in a total of 10 categories. There is a prize of 1 crore and 20 lakh. Besides, a total of 20 fields have been selected in the Mujib 100 Industrial Exhibition 2021. On the scheduled date of the conference, the best industrial organizations of the country and abroad will participate. May Bangladesh overcome all the challenges and become a developed and prosperous country by occupying a dignified seat in the World Assembly as the golden Bengal of the dream of Father of the Nation. এবারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনকে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Now, may we request Professor Dr. Mohammad Sajjad Hussain, Member, University Grants Commission of Bangladesh, to deliver his address of welcome. Chief guest of the closing ceremony, Her Excellency Sheikh Hasina MP,
Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, special guest, Dr. Dipomoni MP, Honorable Minister, Ministry of Education, special guest, Mr. Mohibul Hasan Chaudhary, MP, Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, Chairperson of the closing ceremony, Professor Dr. Qazi Shahidullah, respected Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, His Excellency Ambassadors, respected Secretaries, members of the University Grants Commission, Vice Chancellors, Nobel laureates, and keynote speakers, media representatives, distinguished guests. Good evening. On behalf of the IC4IR 2021, please allow me to warmly thank you all for giving me the privilege of welcoming and addressing you all. It is a pleasure to be here at the concluding session with you. This is December, the month of our victory. Let me at first pay richest tribute to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Bangamata Fazilatul Nasa Mujib, brothers Sheikh Kamal, Sheikh Jamal, Sheikh Russell, and other martyrs of August 15. The Liberation War martyrs and the war-wounded freedom fighters whose supreme sacrifices made Bangladesh a sovereign state through the 9-month Liberation War under the leadership of Bangabandhu. The main theme of this conference is innovate locally, scale globally. The UGC has organized this maiden conference to mark the celebration of Golden Jubilee of our independence and the birth centenary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Let me quote a part of his statement delivered at the UN General Assembly in 1974. Quote, I should like to conclude by reaffirming my faith in the indomitable spirit of man, in the capacity of the people to achieve the impossible and to overcome insurmountable odds, unquote. The father of the nation recognized the importance of quality education and initiated the transformation of building knowledge-based economy through a presidential order. He established UGC on the very first victory day of Bangladesh, 16 December 1972, and later it started in 1973. Ladies and gentlemen, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, cloud computing, 5G, quantum computing, biotechnology, and nanotechnology are at the heart of this 4IR. All these have the capacity to impact our every facet of life. I know that there have been many interesting and useful presentations in the conference, both in the plenary session and in interactive sessions. I believe many good experiences have been shared and good lessons learned. Respected educators, industry experts, and policymakers, Bangabandhu dreamed of a hunger and corruption-free, prosperous Sonar Bangla. His dream has been transformed into digital Bangladesh, and which is now heading towards innovative Bangladesh. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT Affairs Advisor Mr. Sajib Wajed. Like him, we do believe Bangladesh need not only be a part of the fourth industrial revolution, but will also take the lead. The government has already framed Vision 2030, 2041, 2071, and Delta Plan 2100 in order to reach the status of a safe, prosperous, and developed country. The implementation of Digital Bangladesh in the last 13 years by developing huge information and communication infrastructure all over the country has created the appropriate platform to reap the benefits of 4IR in our country. Ladies and gentlemen, a large number of distinguished scholars, students, and 4IR stakeholders from home and abroad participated in the conference. The 3 Nobel laureates and many international experts delivered keynote speeches as well. Along with the conference,
two other co-events, Mujib 100 Idea Contest and Mujib 100 Industrial Exhibit took place. A total of 1,051 ideas were submitted along with 525 high-quality conference papers. Among them, 350 ideas were picked initially, then 100 ideas, and finally, top 10 ideas selected by the jury board. Top 10 ideas will get 10 lakh BDT, each with mentoring and incubation support to transform their ideas into a product or service to the community. Thus, innovative education ecosystem works to bridge the gap between industry and academia. Selected papers will be published in the Scopus Index journal. In today's uncertain and challenging times, Sheikh Mujibur Rahman's vision continues to be relevant around the world. His people-centered policies were focused on ensuring equal opportunities and inclusive development for all. I sincerely hope that the conference will help develop a long-time collaboration, support, and friendship among the researchers, academicians, and industries. As organizing chair of the conference, now I would like to thank the UGC family, sponsors, and everyone who worked day and night tirelessly to make the conference successful. Stay safe and blessed. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live long. এবারে বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। We now request Mr. Mohibul Hassan Chaudhry MP, the Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, to please deliver his speech as the special guest. Honorable Chief Guest of the closing ceremony of this international conference, Her Excellency Bangabandhu's daughter, Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Special guest, Dr. Dipu Moni MP, Honorable Minister, Ministry of Education. Chairperson of the closing ceremony, Professor Dr. Qazi Shohidullah, respected Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, respected other members of the University Grants Commission of Bangladesh, and Honorable Vice Chancellors, Treasurers, Registrars, Deans of different universities, and guests and His Excellency Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia, and also the participating academics. A warm welcome and good evening to you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my great pleasure to be here with you all and welcome you all at this closing ceremony of the two-day-long international conference on Fourth Industrial Revolution and beyond. On this month, as we are closing this ceremony, at the very beginning of my speech today, I would like to pay my deepest respect to the memory of our father of the nation, the greatest Bengali of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his martyred family members, and all the martyrs and dishonored women who sacrificed their lives in our great liberation war. This conference today, this two-day-long conference is being held, marking the celebration of Golden Jubilee of our independence and the birth centenary year of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Mujib 100 year. Ladies and gentlemen, Fourth Industrial Revolution is a global reality now, and we can't avoid this anymore. It is bound to change the whole landscape of how we feel, how we work, and how we
live our lives and even how we travel. The first industrial revolution was all about the steam engine. The second industrial revolution was about electricity. And the third, they say it was about internet and computers. Fourth industrial revolution has now the domain of artificial intelligence and has changed the way mankind live and do their business on a daily basis. Artificial intelligence is now being used for predicting business futures. Physical and data-based bots and robots are being used in many industries. Machine learning is being used for simulation. Internet of Things are being used in smart agriculture and so on. In Bangladesh, we were unfortunate in a sense that the first three phases of industrial revolution did not happen during the time that they happened across the world and also in the international, in the Western world. We did not even have the time to go through the process through which industrial revolution usually takes place in a given economy or society. We, under the leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT advisor Shojib Wajid Joy, had fast-tracked through the second and third stages of industrial revolution within just 1 decade, where the very basic of all industries, electricity itself, had to be produced from a meager 2,500 megawatt to today's more than 20,000 megawatt capacity level. Even this very basic necessity of any industry did not exist in this country when our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina took the helm of this nation in 2008. This speeding up of our entry into the world of internet and computing to achieve our government's flagship political objective, Digital Bangladesh, has changed the landscape for our youth and for our academia and also for our economy. Bangladesh has now emerged as a role model for fourth industrial revolution. Our country now has a solid foundation based on our political objective of Digital Bangladesh. The implementation of Digital Bangladesh in the last 13 years has developed huge ICT infrastructure all over the country, almost in every sector as well as in everyday life of the people. In rural areas, union digital centers are now being used through fiber optical cables. Schools are now being equipped with Sheikh Russell Digital Lab and also being connected with the high-speed internet. Thousands of interactive contents, e-books, and classes are being designed, developed, and distributed across our student folks in the country, from primary to higher education level. 100 economic zones are being created, and so on. Thus, Digital Bangladesh has now created an appropriate platform to kick off the fourth industrial revolution in our country. I would also like to note here that we are also ready for the digital revolution because we have been having an impressive economic growth over the last 12 years period. Bangladesh's per capita income has rose from a meager $500 to $2,554 now. On November 2021, United Nations General Assembly has adopted a resolution to graduate Bangladesh from the least developed country category. The government has envisioned to become a rich country by 2041 with a per capita income of $15,000, as well as to empower people equally. We have no alternative but to realize the potential of fourth industrial revolution without delay. The other point that I would like to put here is that we also have a large working age population. Bangladesh is ranked 93rd in terms of land size, but in terms of population, it is the 8th largest country in the world. We have now a huge working age population, and which we are calling the demographic dividend. 66% of our people are now between the age of 15 and 64 years old. With the advent of fourth industrial revolution, we know that there is discussion of job losses,
but at the same time, we know many jobs will also be created. Therefore, if we can transform our large population into a skilled workforce, equipped with the skills of fourth industrial revolution, it will further strengthen our ongoing economic and social development. We also have a blended and digital education system in place in this country. COVID posed us a lot of challenges, but at the same time, it provided us with opportunity to adopt and use and maximize the use of the already existing ICT infrastructure that we have in this country. Blended learning has now become a practice in our educational institutions, and we believe that the ICT infrastructure is also assisting in inclusive development across the country, as people in the margins of society are also being benefited through mobile financial services to also government services which are now digitized. Lastly, we have seen an increased trend in this country where universities, institutions, and also businesses are investing in research and development. Our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has instructed us to bring about changes in our university curriculum and also our school curriculum to allow for training in software development, automation, and also skill our young people in freelancing, and also our women folks in technology literacy, which we call the digital literacy. Government has allocated more funding for research and innovation, focusing on third IR and fourth IR through its different divisions and ministries in recent years. Lastly, what I would like to emphasize here is that our Honorable Prime Minister has also instructed us to skill the population in technical and vocational education. These graduates are now being equipped with skills through many projects, and one of them being the Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation Asset Project, which will equip more than 1 million youth and workers with skills needed for the jobs of the future. We are now working to establish technical schools and colleges in each and every upazila of the country, and also we are establishing Upazila ICT Training and Resource Center for educational institutions, which are ongoing at the moment. We believe that this industry-academia linkage is extremely important, especially for Bangladesh. Given that many foreigners now dominate our job market in the technical and managerial level in many different industries, it is leading to remittance outflow from the country. Whilst at the same time, we have a big youth population who need to be employed in the positions where foreigners are currently working. We believe that ongoing trainings and also universities which are in the pipeline will equip our youth to acquire the skills which will help them replace the foreign expat population in our industries in the near future. Ladies and gentlemen, a large number of our distinguished scholars, students, and 4IR stakeholders from home and abroad has participated in this conference. 3 Nobel laureates, as it has been already mentioned, 3 Nobel laureates and many international experts have delivered relevant keynote speeches during this conference. And we also have the Mujib 100 Idea Contest and Mujib 100 Industrial exhibits, which will, we believe, help our industry to understand what is our academic and institutional capacity in our higher education institutions. We must adopt the changes of fourth industrial revolution, and it is only possible through a dissemination of high-quality education, research, and industry-academia collaboration, thus creating an innovative education ecosystem. Now, I would like to thank the organizers and everyone who worked relentlessly to make this conference successful. Thank you once again for arranging this such a time-befitting summit. And finally, I would like to also request our academics and universities that they must practice flexibility in terms of teaching and research, and that they must work with industry to incorporate soft employable skills in all their syllabuses and not just in science education.
We know innovators come from many educational backgrounds. Therefore, we need to make our learners interested in lifelong learning and must teach them how to learn rather than traditional knowledge-based education system. Universities can't just rely on government funding alone. They need to bring in private endowments, alumni contributions, and so that they can work more flexibly and they can invest in research and development. Universities need to develop modular short courses for working professionals and dropped out students and work with formal and informal sector to improve work practices, technology literacy, and social awareness. With this, I end my speech here. Please stay safe and well. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. Thank you. অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ডাক্তার দীপুমণি এমপিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। May we now request the special guest of today's program, Honorable Minister, Ministry of Education, Dr. Dipumoni MP, to please deliver her speech on this occasion. Chief guest of the closing ceremony, Her Excellency Bangabandhu Kanna Janonetri Desh Ratna Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Chairperson of the closing ceremony, Professor Dr. Qazi Shahidullah, respected Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, special guest, Mr. Mahibul Hassan Chaudhary, MP, Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, Nobel laureates and keynote speakers, respected member, UGC and Chair of the Conference Organizing Committee, Professor Dr. Muhammad Sajjad Hussain, secretaries, members of the University Grants Commission of Bangladesh, respected Vice Chancellors, Pro-Vice Chancellors, Treasurers, Registrars, and Deans of different universities, respected members of the business and industry, faculty members, invited guests, representatives of different print and electronic media, officials of UGC and Ministry of Education, and distinguished ladies and gentlemen, good evening. It is my great pleasure to be here with you today at the closing ceremony of the two-day-long international conference on Fourth Industrial Revolution and Beyond, organized by the University Grants Commission of Bangladesh. The month December carries a special meaning in the history of Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had declared our nation's independence on 26 March 1971. The Bengali nation gained its victory on 16 December 1971. Let me begin by paying my profound respects and gratitude to the father of the nation, the greatest Bengali of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose charismatic, prudent, and visionary leadership has given us an independent and sovereign Bangladesh. I recall with deep gratitude the martyrs of 15th of August 1975 and also the martyred four national leaders. I recall all the 3 million martyrs of 1971, hundreds of thousands of women who were raped and tortured by the Pakistani occupation forces and their local collaborators during the 9-month-long war, all the martyred intellectuals, most of whom were brutally killed just 2 days before our final victory, and all other martyrs who made supreme sacrifices for realizing the rights of the Bengalis at different junctures of our history. Distinguished participants from home and abroad, the International Conference on Fourth Industrial Revolution and Beyond is a landmark event towards achieving our target, that is a safe, prosperous, and developed Bangladesh. I would like to extend my sincere thanks to the UGC and other stakeholders for arranging such a time-befitting event. I'm really delighted that 3 Nobel laureates, 7 world-renowned scientists, and many experts from home and abroad discussed the challenges of 4IR in Bangladesh and the ways and means of overcoming these challenges in several sessions of this particular conference.
Distinguished researchers and faculty members, we are living in an era where knowledge and skills are regarded as highly important weapons in today's globalized world. Our large population required to be equipped with 4IR skills such as artificial intelligence, robotics, blockchain technologies, machine learning, quantum computing, big data, and other emerging paradigms. The implementation of Digital Bangladesh in the last 13 years by developing huge information and communication technology infrastructure all over the country, almost in every sector as well as in everyday life of the people, has created an appropriate platform to kick off 4IR in our country. We thank the Honorable Prime Minister and her ICT advisor, Mr. Sajib Wazid Joy, for this achievement. Under the prudent and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has achieved a great deal in the last decade. We are now considered globally as a development wonder or miracle. We have joined the group of developing countries, leaving the status of least developed country behind. We are poised to become a developed country by 2041. For that, our education system needs to adapt, embrace changes, and create an ecosystem that nurtures scientific and technological research and innovation. There are a few important aspects I would like to point out now, which have been elaborately discussed in several sessions of this conference, I'm sure. First of all, research and innovation. Our universities should put greater emphasis on high-quality research and innovation, as well as focus on commercialization of those research as products or services. Research or innovation is not meaningful until it is commercialized to the market or community. We have increased research funding. We are doing quite good in agriculture, automation, freelancing, women empowerment, poverty alleviation, etc. We need to expand our horizon. Second, outcome-based education. Our government is fully committed to support outcome-based education at the higher education sector. In this regard, I'm happy to know that many universities have already done it, and the UGC has set the deadline to June 2022. Third, blended learning. I think it is the right solution for inclusive development of Bangladesh. The UGC had done a great job and formulated a draft policy in order to keep our education going during the pandemic. We want to extend it further from primary to postgraduate education, and a national task force has been formed with several subcommittees to frame a national policy. Finally, most of the discussants said in favor of a paradigm shift from our traditional system to innovative approach. That is innovative education ecosystem, IEE. The whole process from idea to product within the ecosystem. This is all about taking advantage of industry and academia linkage, which is the core of 4IR. Such convergence is still absent, especially in the higher education system of Bangladesh, since our universities are yet to ensure proper utilization of resources and also yet to develop industry-focused curriculum. Public-private partnership could be very important in this regard. The Ministry of Education will provide full support to implement IEE at the public and private universities in order to equip our graduates with emerging technologies of 4IR for the future world of education and their seamless transition to work. We have already heard about our bold and much needed steps in improving TVET sector in Bangladesh. Imparting skills, including soft skills, at all levels is our goal. It is really commendable that Mujib 100 Idea Contest as well as Mujib 100 Industry Exhibition were organized as part of this event, which is in line with the strategy of IEE. Among the several hundred ideas and conference articles submitted by researchers, innovators, students, and teachers of different universities and research organizations, 10 best ideas have been selected by the jury board. Selected conference papers will be published at Scopus Index journals, and the industry exhibition showed new ways of collaboration between academia and the industry. Ladies and gentlemen, I firmly believe that the conference has turned into an effective platform
for the industry, businesses, university students, teachers, researchers, and relevant stakeholders to share their ideas and find common grounds to take joint collaborative activities in the coming days. In order to address the emerging challenges of 4IR, I'm confident that the experts of this conference have come up with necessary guidelines and recommendations that could help us in formulating appropriate plans through which Bangladesh can become successful in the 4IR era. Dear friends, distinguished guests and participants, it was a great privilege and honor for me to be present both in the inaugural and concluding ceremonies in this two-day international conference on 4IR and beyond. I express my gratitude again to the UGC and all the others who have worked tirelessly to make this mega event a grand success. Thank you and stay safe. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে সভাপতির বক্তব্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। We now request the Honorable Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, Professor Dr. Qazi Shahidullah, to kindly deliver his speech as chair of the program. Bismillahir Rahmanir Rahim. The chief guest of the closing ceremony of the two-day-long international conference on Fourth Industrial Revolution and beyond, Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Special guest, Dr. Deepu Mani MP, Honorable Minister of Education. Special guest, Mr. Mohibul Hasan Chaudhry MP, Deputy Minister of Education. Members of the University Grants Commission of Bangladesh. Respected Vice Chancellors, Pro-Vice Chancellors, Treasurers, Registrars, and Deans of different universities, Nobel laureates and keynote speakers, respected members of the business and industrial bodies, faculty members, invited guests, representative of different print and electronic media, officials of the UGC, Ministry of Education, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. December is a very important month for the whole Bengali nation. We are all set to celebrate the 50th Victory Day of Bangladesh in a few days' time. On December 16, 1971, we all know that Bangladesh was born as an independent country under the leadership of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at the cost of supreme sacrifice of 3 million people and the honor of nearly 500,000 women. I would like to extend my profound respect to the father of the nation, the greatest Bengali of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose leadership gave us an independent and sovereign country. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we are now a developing country as per the UN General Assembly guidelines, and hopefully we are looking forward to becoming a fully developed country by 2041. Distinguished guests, it is indeed a great honor for me and the UGC family to have hosted this two-day-long international conference on Fourth Industrial Revolution as part of the celebration of the birth centenary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the golden jubilee of the independence of Bangladesh. As you are all aware from the video presentation, it was Bangabandhu who shaped the UGC. So we have a special connection with him, a special bonding. Virtual presence of the two most important persons of the country, the Honorable President at the opening ceremony and the Honorable Prime Minister at the closing ceremony, has
added immensely to the value of the conference. We are highly grateful to our Honorable President and Honorable Prime Minister for joining with us and encouraging the academic community with their valuable speeches. I would like to extend my sincere thanks to our Honorable Minister for Education and the Deputy Minister for Education. And I also would like to thank the Honorable Secretary of Education who joined our program yesterday. Straight from the airport, he came here to join our program. He was supposed to be here today also. Unfortunately, he became sick yesterday evening and is under medical treatment. We all hope that he will recover soon and be with us. But I thank the Education Ministry, the ministers and their ministry, because their presence, their cooperation, both during the inaugural and closing ceremony, that indicates their strong commitment in reforming the higher education sector. You are all aware that 3 Nobel laureates, and I think this is the first time that this has happened, that we have 3 Nobel laureates and 7 world-renowned scientists who have joined our conference and who have delivered presentations on their cutting-edge research and innovation in the conference. And we thank them for their participation and their, what I should say, and their, the ideas that they floated, which will go a long way in creating opportunities for our young people to play their role in this sector. Elaborate discussions were held about the emerging technologies as well as prospects and challenges of 4IR in this conference. Ladies and gentlemen, we are living in the 4th generation technological era, which has been labeled as the 4th industrial revolution. The 4IR technologies are bringing transformative impacts to the thinking, values, life and work of every person, enterprise, industry, and nation in ways that have been unimaginable until recently. We are now seeing how a new revolution of science, technology, and innovation, and the creative use of 4IR tools and applications are changing the lives of individuals, companies, and countries across the world, from education to employment. I think that we need to consider innovative approaches to equip our graduates for the future world of education and their seamless transition to work. Innovative education ecosystem, as pointed out by many discussants, is a good idea to move forward. This is all about taking advantage of industry and academia collaboration. Such convergence is really absent in our higher education sector. On the one hand, we need to emphasize on research and innovation, and on the other hand, we need to strengthen industry-academia linkage. Mujib 100 Idea Contest as well as Mujib 100 Industry Exhibition were organized as part of this event to encourage our researchers, teachers, students, and innovators to come up with innovations and develop industry-academia collaboration. We need to patronize this IEE concept and its implementation across the country in order to prepare our graduates for the 4IR era. Digital Bangladesh has created a solid framework for going with 4IR in Bangladesh. The government has increased research funding, emphasized on technological and vocational education, introduced blended online and digital education, created 100 economic zones, and kept the wheels of the economy moving forward. We have a large working age population, and we are focused
on equipping them with technical and vocational components so that they don't have to wait for jobs. Instead, they can create jobs for others. Ladies and gentlemen, I firmly believe that this international conference, IC4IRB, will ultimately help to create tremendous pace and momentum in the arena of research and innovation at tertiary level. And it will work in future as an appropriate platform to link industry and academia and industry at home and abroad. The participation of Nobel laureates and renowned academics from home and abroad has added special value and merit to the conference. This is the beginning of a new era where local as well as global problems in both academic and industrial domains would be solved through realistic application of 4IR technologies. Before I conclude, I would like to thank all those who have given time, energy to help us organize this conference, and I also remember the sponsors who have also played their role in for us to host this conference. With these words, I'd like to conclude my speech. Please stay safe and do follow health guidelines. The COVID is not yet over. Thank you very much. Best wishes. Good night. সম্মানিত অতিথি, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, এবারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, may we now humbly request the chief guest of today's program, Her Excellency, the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, to please address the august gathering. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ইউজিসি চেয়ারম্যান, সহকর্মীবৃন্দ, শিল্প উদ্যোক্তাবৃন্দ, একাডেমিয়া, অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্মেলন 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 9 মাস সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 1971 সালের 16 ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমি আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমি স্মরণ করছি জাতীয় 4 নেতা এবং 30 লক্ষ শহীদ, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি। অত্যন্ত বেদনার সাথে আমি স্মরণ করি 15ই আগস্ট আমি হারিয়েছি ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার বাবা, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে, আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, আমার 3 ভাই মুক্তিযোদ্ধা, আমার ছোট ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, আর 10 বছরের ছোট্ট শিশু ভাই রাসেলকে, কামাল জামানের নবপরিণীত বধূ সুলতানা ও রোজিকে, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের সহ আমাদের পরিবারে সব মিলে 18 জন সদস্যের মতো মৃত্যুবরণ করে। আমি আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। 6 বছর আমাদেরকে রিফিউজি হিসেবে থাকতে হয়। 81 সালে বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ পাই। একটাই স্বপ্ন ছিল, লক্ষ্য ছিল যে আমার জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখেছেন বাংলাদেশকে গড়ে তুলবেন উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ আজকে যেখানে জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন, আমরা সেখানে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। আমাদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সুধীবৃন্দ, প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলে বাংলাদেশকে চলতে হবে। তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে
তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। এক, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ। 2, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বাহিনী সৃষ্টি। 3, পরিবেশ সংরক্ষণ। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র 9 মাসে একটা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এই সংবিধানে তিনটি বিষয়কে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সংবিধানের 16 অনুচ্ছেদে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণ, কুটির শিল্প, অন্যান্য শিল্প বিকাশ। 17 খ অনুচ্ছেদে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টি এবং 18 ক অনুচ্ছেদে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ সেগুলি তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি যখন গড়ে তুলছেন যে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, পাকিস্তানি হানাদা বাহিনীর আক্রমণে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তার উপর যা ছিল একটা প্রদেশ, একটি প্রদেশকে রাষ্ট্রে উন্নীত করা আর সেই সাথে সাথে দেশকে গড়ে তোলা একটা কঠিন দায়িত্ব ছিল। পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণের পূর্বে সমস্ত ব্যাংকের নোট জ্বালিয়ে দিয়েছিল, কোনো কারেন্সি নোট ছিল না, কোনো রিজার্ভ মানি ছিল না, কোনো খাবার ছিল না, কিছু ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই সবগুলি তিনি দ্রুত যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করেছেন, বন্ধুপ্রতিম দেশগুলির কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা নিয়েছিলেন। আমাদের মংলা এবং চট্টগ্রাম পোর্ট অচল ছিল, রাশিয়ার সহযোগিতায় মংলা সমুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর চালু করা হয়, বাহিনী অপসারণ হয়, বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের কাছ থেকে নোট ছাপিয়ে নিয়ে আসা হয়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় এখানকার বেশিরভাগ শিল্প কলকারখানার মালিক ছিল পাকিস্তানের, সেগুলি তারা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে যায় এবং প্রায় সবগুলি বন্ধ ছিল। এই বন্ধ কলকারখানা চালু করবার জন্য তিনি সেগুলি জাতীয়করণ করেন এবং সেই ব্যাংক, বিমা, কলকারখানা সব কিছু চালু করেন এবং মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বিধ্বস্ত ছিল, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে। কাজে সেই বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি চালু করেন, শিক্ষার উপর তিনি সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেন এবং 1972 সালের 16 ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করেন। বিজ্ঞান ও গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডক্টর কুদরতি খোদাকে চেয়ারম্যান করে কুদরতি খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। দুর্ভাগ্য যে জাতির পিতা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। 74 সালে এই রিপোর্টটা তার হাতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা কার্যকর করে যেতে পারেননি। জাতির পিতার সবসময় লক্ষ্য ছিল যে একটা দেশকে উন্নত করতে হলে কী কী দরকার, অর্থাৎ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প খাতে যাতে অগ্রগতি লাভ করে, সেটাই ছিল তার লক্ষ্য। এবং তিনি এই দ্রুত কতগুলি পদক্ষেপ নেন এবং কৃষিতে সব ধরনের সহযোগিতা কৃষকদের জন্য করে দেন, ভর্তুকি দেওয়া শুরু করেন। তার ফলে একটা বিধ্বস্ত অর্থনীতি গড়ে তুলে 75 সালে বাংলাদেশের জিডিপি 9 ভাগে উন্নীত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত কেউ আর অর্জন করতে পারেনি। জাতির পিতা যদি বেঁচে থাকে আর আমরা যদি তা ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা 10 বছরের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে পারত। শিল্পায়ন আমাদের প্রয়োজন, আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক, কিন্তু সাথে সাথে শিল্পায়নও আমাদের প্রয়োজন। কাজে কৃষি এবং শিল্প দুটোই আমাদের প্রয়োজন, আবার সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ আমাদের নিতে হচ্ছে। আর তাছাড়া আমরা বিশ্বে দেখি যে প্রতি 100 বছর পর পর শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু এই বিবর্তনের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্যায়ে ইতিমধ্যে অতিক্রম হয়েছে, এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। সেটা লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এ পর্যায়ে সাশ্রয়ী ও সবুজ ভ্যালু চেইন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথিবী আজকে দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। একদিকে যেমন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনকারী এবং সহজে ব্যবহারকারী সম্পদশালী উন্নত দেশগুলি, আর অন্যদিকে এসব ক্ষেত্রে যারা বিনিয়োগে সক্ষমতা রাখে না, স্বল্পোন্নত বা অন্যান্য দেশগুলি। কাজে এই বিষয়টা আমাদের
মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রেখে প্রযুক্তির জন্য সকলে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বিশেষ করে এটা আমাদের উন্নত দেশগুলির একটা দায়িত্ব রয়েছে এই ক্ষেত্রে, কারণ তাদের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হলে আসলে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের তাদের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছে অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে। কিছু নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, যেমন মেশিন মানুষের কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করবে, সস্তা শ্রমিক চাহিদা কমে যাবে, অসমতা বৃদ্ধি পাবে, অভিবাসনকে উৎসাহিত করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমবে, প্রযুক্তি জ্ঞান ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়বে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো যার যার গতিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। যদি প্রযুক্তি সহজলভ্য সহজে হস্তান্তরযোগ্য হয় তাহলে সেটা সম্ভব হবে, আর যদি এটা না হয় তাহলে এই বৈষম্য থেকে যাবে। 96 সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, তখন আমাদের দেশে কেউ কম্পিউটার ব্যবহার করতো না, এটা হলো বাস্তবতা। যাক, আমরা এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করি, অবকাঠামো গড়ে তোলা, বিধিমালা প্রণয়ন, প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা মনোনিবেশ করি। আর এক্ষেত্রে আমাকে সবসময় পরামর্শ দেয়, সহযোগিতা করে আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স আমরা প্রবর্তন করি। প্রতিটি থানায় একটি বিদ্যালয়ে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স আমরা চালু করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমি প্রতিষ্ঠা করি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি মাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু কৃষিতে আমাদের গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গবেষণার জন্য আমরা আলাদা টাকা প্রথম চোটে আমার মনে আছে আমি 12 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলাম। পরবর্তী বাজেট আমরা 100 কোটি টাকা থোক রেখে দিই, যারা কম্পিউটার বা তথ্য বিজ্ঞান এবং গবেষণা করবে তাদের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার জন্য। 12টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি, কারণ বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে মেয়েদের একটা অনীহা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের বিকাশ ছাড়া আর বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। তো ছেলেমেয়েরা যাতে আকর্ষিত হয় সেই জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যাতে বিজ্ঞান পড়ার দিকে তাদের একটা আগ্রহ বাড়ে। 15টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং 3টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করি। 117টি তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করি দূষণ মুক্ত করবার জন্য। 1998 সাল থেকে 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট ত্রিচক্রযান নিষিদ্ধ করি। সকল কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করি। দেশি শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন করি। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে 57টি শিল্পনগরী স্থাপন করি এবং 13টি শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ আমরা শুরু করি। 2000 থেকে 2001 অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, যেটা আমি 96 সালে পেয়েছিলাম মাত্র 1600 মেগাওয়াট, আমরা বেসরকারি খাতে সব কিছু উন্মুক্ত করে দিই। তার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিই। আমরা 4300 মেগাওয়াটে সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নীত করি। সবথেকে একটা দুঃখের বিষয় হলো যে প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা পিছিয়ে গেলাম কেন, সেটা বোধহয় অনেকে জানা উচিত। 1991 থেকে 95 যখন বিএনপি ক্ষমতায়, তখন এই অঞ্চলে ফাইবার অপটিক আসে। বাংলাদেশ তখন বিনামূল্যে ফাইবার অপটিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার একটা সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্য হলো যে তখনকার প্রাইম মিনিস্টার খালেদা জিয়া বলেছিল যে এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যাবে না, কারণ আমাদের সব তথ্য নাকি বের হয়ে যাবে। সেই জন্য সেই ফাইবার অপটিক্সের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হয়নি। এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্য, যে কারণে আমরা ব্রডব্যান্ডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। কিন্তু আমরা সরকারে আসার পরে সেই উদ্যোগ নেই এবং আমাদের একটু বেশি পয়সা দিয়েই তখন এই ফাইবার অপটিক্স আনতে হয়, যেটা বেশি খরচ করতে হয়। যদি ওই সময় আমরা পেতাম তাহলে আর এটা লাগতো না। যা হোক, আমাদের সরকার এসে এই খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন আমরা করি। আমরা সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে আইটি ভিলেজ, হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেই। শুল্কমুক্তভাবে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যার আমদানির অনুমোদন দেই। মোবাইল ফোন এবং ভিস্যাট স্থাপনায় মনোপলি ভেঙে দিয়ে তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করি।
এবং মোবাইল ফোন আসলে 96 সালে এসে দেখি যে একটা মোবাইল ফোন কিনতে গেলে 1,30,000 টাকা লাগতো। ফোন করলে পার মিনিট 10 টাকা দিতে হতো, ফোন ধরলেও 10 টাকা দিতে হতো। এবং এই ছিল, আর মাত্র 1002 মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতো ঢাকা চট্টগ্রাম। আর সমস্ত টেলিফোনগুলি অ্যানালগ ছিল এবং ঢাকা শহরে অনেক অঞ্চল অ্যানালগ ছিল। আমরা সমস্ত আমাদের টেলিফোন আমরা ডিজিটাল করে দিই, আর মোবাইল ফোন আমরা উন্মুক্ত করে দিই বেসরকারি খাতে সকলের হাতে, যাতে সবার হাতে হাতে এই মোবাইল ফোনটা পৌঁছায় যায়। আমি বলতে পারি 1996 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতাকালীন সময়ে এই মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী 7 লক্ষতে উন্নীত হয় এবং দাম 1,30,000 টাকা থেকে 7,000-এ নেমে আসে। ভিস্যাটের সাহায্যে ডাটা আদান প্রদান সহজ হয়, কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত হয়, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ তৈরি ও অ্যাসেম্বলিতে, সফটওয়্যার তৈরিতে এবং ডাটা প্রসেসিংয়ে কাজে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এরপর 2001-এ আমরা সরকারি ছিলাম না, তারপর 2008 সালে নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে 2009-এ আমরা সরকারে আসি। আমরা সরকার আসার পরে আমাদের যে লক্ষ্য, আমরা ঘোষণা দিই আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। শিল্প খাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সন্নিবেশ সহ 2021 সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের কাজ শুরু করি। ফলে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন 12 কোটি অতিক্রম করেছে। শীঘ্রই আমরা 5G নেটওয়ার্ক সেবা চালু করব, কারণ 4G ইতিমধ্যে আমরা চালু করে দিয়েছি। এটা একটা আসলে 5G চালু হলে ব্যবসার ক্ষেত্রেই সব থেকে মানে কাজে লাগবে। এটা ব্যবসার মডেল, শিক্ষা পদ্ধতি, জীবনযাত্রার মান এবং পরিচিত ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবে। আমাদের দেশে যে ডাকঘরগুলি আছে প্রায় 8,500 ডাকঘর, প্রত্যেকটা ডাকঘরে আমরা ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করি। তাছাড়া আমরা প্রায় 5,725টা ডাকঘর মানে ডিজিটাল সেন্টার সারা বাংলাদেশে আমরা প্রতিষ্ঠা করি। এটা এখন আরো বেশি সেন্টার হয়ে গেছে, যেখানে মানে উদ্যোক্তা হলো একজন মেয়ে একজন ছেলে, দুজনে উদ্যোক্তা হবে, সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা নিই, তাতে কর্মসংস্থান হয়। আর তাছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ এবং উন্নতিটাও দেখা দেয়। আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে ফাইবার অপটিক্যালের তারে যুক্ত করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছি, হাজার হাজার ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট এবং ই বুক ডিজাইন করেছি। আমরা শিক্ষকদেরও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলোকে ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করেছি। আমরা অটোমেশন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ফ্রিল্যান্সিং ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতি করে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে আইসিটি এবং সফটওয়্যার শিল্প আমাদের রপ্তানি খাতকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে। আমরা আন্তর্জাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে গবেষণা উন্নয়ন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার বিশেষ সুবিধা দিচ্ছি, যার ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদের আইটি পার্ক তৈরি করছে। সেই আইটি পার্কগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ছে। এখন অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করছে, যেমন নোকিয়া, স্যামসাং, হুয়াওয়ে সহ অনেক কোম্পানি এসেছে। উৎপাদন খাতে আমরা বৃত্তীয় অর্থনৈতিক মডেল গ্রহণ করেছি, যার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ, পুনঃ ব্যবহারযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী পণ্য উৎপাদন শুরু করা যায়, সে ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে আমরা চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। বর্তমানে আমি এটুকু আপনাদের বলতে পারি যে আমরা এখন 100% বিদ্যুৎ মানুষকে দিতে সক্ষম হয়েছি, যেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল যে প্রতিটি ঘরে আলো জ্বালবো। এবং এই কম্পিউটার ব্যবহার বা ইন্টারনেট ব্যবহার বা প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত এলাকায় আমাদের গ্রিড লাইন ছিল না, সেখানে আমরা সোলার প্যানেল দিয়ে সংযোগ স্থাপন করেছি। রপ্তানি ক্ষেত্রে 11টি সম্ভাবনাময় খাত আমরা চিহ্নিত করেছি। 100টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সমগ্র বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলছি, যেখানে প্রায় 1 কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে। মার্কিন গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল USGBC এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের 144টি কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন LEED সনদ পেয়েছে, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। এর মধ্যে 41টি প্ল্যাটিনাম, 89টি গোল্ড, 12টি সিলভার এবং 3টি সাধারণ সনদ পেয়েছে। আমরা গর্বিত বিশ্বের 100টি সেরা কারখানার মধ্যে 39টি বাংলাদেশের।
আমরা হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে শুল্ক সুবিধা দিচ্ছি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি চালুর কাজও আমরা শুরু করছি এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে। আমরা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি কলেজ স্থাপন করছি। বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী শিক্ষা ইকোসিস্টেম আইই তৈরি করছি। ন্যাশনাল ব্লেন্ডেড লার্নিং পলিসি 2021 প্রণয়ন করেছি। এই নীতির মাধ্যমে আমরা প্রযুক্তি বিভেদ মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারব। অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ জোসেফ সুম্পিটারের ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশন তথ্য অনুযায়ী নিত্য নতুন উদ্ভাবনের ফলে প্রচলিত কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হবে ঠিকই, কিন্তু নতুন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তিতে রূপান্তর করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ এই নতুন কর্মসংস্থান যেটা হবে তার সঙ্গে যা আমাদের দেশের মানুষ তাল মিলিয়ে চলতে পারে, আমাদের যে যুব সমাজ তাদেরকে আমরা সেইভাবেই একেবারে ছোট থেকে আমরা সেই শিক্ষা দিতে চাই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস সফলভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হব বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী। আমি জাতির পিতা পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি। এক্ষেত্রে আমি আমার আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কারণ তার কাছ থেকে আমি নিজেও কম্পিউটার চালানো শিখেছি। আর তারই পরামর্শ, সে যখন একদম স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দিত যে তোমরা ট্যাক্স না কমালে কম্পিউটার সব কেউ কিনতে পারবে না আর ব্যবহারও করবে না। 96 সালে সরকারে এসে, এটা আমি 91-92 সালের কথা বলছি, তখন থেকে আমাকে কথাটা বলতো। কাজে 96 সালে এসে আমরা ট্যাক্স সব তুলে দিই। আর আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন আমরা উদ্ভাবনী বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে। আমাদের যেটা লক্ষ্য ছিল রূপকল্প 2021, বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে। আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং সেই প্রস্তুতিও আমাদের আছে, আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি 2041 সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না। বাংলাদেশ হবে একটা নেতৃত্ব দানকারী দেশ যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। আমি সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই সম্মেলনে দেশ বিদেশের বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিল্প উদ্যোক্তা সহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। 3 জন নোবেল বিজয়ী এবং 6 জন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। 2টি সাইড ইভেন্ট, মুজিব 100 আইডিয়া কন্টেস্টে এবং মুজিব 100 ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। 17টি দেশ থেকে মোট 525টি গবেষণাপত্র জমা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে 100টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া সহস্রাধিক আইডিয়া থেকে 10টিকে সেরা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে, যা প্রত্যেকে 10 লাখ টাকা পুরস্কার পাবেন। আমি সকল অংশগ্রহণকারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি মনে করি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্মেলন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমি আশা করি এই সম্মেলনে অর্জিত জ্ঞান আমাদের শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করবে, ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত গবেষণা ও উদ্ভাবনকে বাস্তবে রূপদান করাও সহজ হবে। আমি এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আপনার মূল্যবান ভাষণ প্রদানের জন্য। Thank you, Honorable Prime Minister, for your valuable speech and guidelines in this international conference to face the challenges of the fourth industrial revolution. সুধী মণ্ডলী, International Conference on Fourth Industrial Revolution and Beyond শীর্ষক সম্মেলনের
সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, ধন্যবাদ। আমরা Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, we extend our sincere thanks and gratitude to the chief guest, the Honorable Prime Minister, from the core of our heart for joining virtually and gracing the closing ceremony of the International Conference on Fourth Industrial Revolution and beyond. সুধীমণ্ডলী, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অ্যান্ড বিয়ন্ড শীর্ষক অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। On behalf of the University Grants Commission of Bangladesh, we take this opportunity to extend our sincere thanks to our honorable chief guest, special guest, the distinguished guests for being present in the closing ceremony of this international conference. We also thank our friends from various news media who are here to cover the event. অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি প্রার্থনা করছি। We seek the kind consent of the Honorable Prime Minister to announce the end of the closing ceremony. ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। Thank you very much, Honorable Prime Minister. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।